হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা বেঙ্গল কেমিক্যালের এখানে এসেছি একটা কাস্টমারের বাড়িতে। তো এটা প্যানাসোনিকের মেশিন। তো এটা পুরোনো মেশিন, এটা খুললাম এক্ষুনি। তো খোলার ভিডিওটা করতে পারলাম না। তো এখন এটাকে সার্ভিস করব। দেখতে পাচ্ছেন কত ময়লা। তো এটা সার্ভিস করব, তারপর আবার ইনস্টল করব এই জায়গায়। তো চলো কাজ শুরু করি। বন্ধুরা, এই একটা নতুন নজল, এটা নজলটা কেনা হয়েছে বন্দুকের। তো এটা স্পিডটা খুব বাড়িয়ে দেয়। এক্ষুনি দেখছিলেন এটা মারছিলাম, ওটার স্পিড আর এটার স্পিডের মধ্যে অনেক তফাৎ, খুব প্রচুর স্পিড। তো একটু সাবধানে কাজ করতে হবে এটা দিয়ে, কেন এটা হাত ছিটকে যেতে পারে। যেখানে লাগবে সেখানেই পুরো পরিষ্কার করেই বার করবে। এটা মুছতে হবে। আউটডোরে প্রচুর ময়লা রয়েছে। তো এটা দিয়ে এই পাম্প দিয়ে মারতে হবে, এই নজল দিয়ে। তো পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটা নন ইনভার্টার মেশিন আছে, তো এইদিকে আমি সব জায়গায় ধুয়ে দেবো। শুধু মোটরটা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রেখেছি, বাদ বাকি সব ধুয়ে দেবো। তো দেখুন,
অলরাইট গাইস, তো আমাদের ফাইনালি আউটডোরটা হ্যাঙ্গিং করা হয়ে গিয়েছে। তো আমি আপনাদের দেখাতে পারলাম না যে আউটডোর কীভাবে হ্যাঙ্গিং করলাম, একটু অসুবিধা, দুজন কাজ করছিলাম তো ফোন ধরার অপশান পাইনি বলে আমরা আউটডোরটা দেখাতে পারলাম না যে কীভাবে বসিয়েছি। দেখো র্যাপিং করে ঠিকঠাক করে বসানো হয়েছে। ওখানে আবার হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে দিয়েছি। তো এবারে নিচেরটাও হ্যাঙ্গিং করা হয়ে গেছে, ইনডোরটাও। তো আপনাদের ফাইনাল লুকটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ফাইনালি গাইজ আমাদের এসি ইনডোর হ্যাঙ্গিং করা হয়ে গেছে। আপনাদের পুরোটা ভিডিওটা টিউটোরিয়াল দেখাতে পারলাম না। এই তারটা ছোট পড়ছিল, এই যে তারটা এটা ছোট ছিল, তো আমরা তার চেঞ্জ করে তার লাগিয়ে দিয়েছি ঠিকঠাক করে। তো চলো এরকম নেক্সট ভিডিও